Zindu chungni lupdu tsangma la touch dile the tari ngazu chapter number 2 ba molecular basis of inheritance section 6.5 transcription process ti apu chen go chyo tabshi chenda ro so nge gi video ni sugi tari gi video di nanglo la transcription gi ngoto che ani thiwa nenga chimbu thu len ga tabshi chenda so transcription nanglo la tanda ngazu video thangbo di nanglo la thiwa nenga chimbu thu di khar re la wa imba na dige thu dire thiwa thangbo di definition of transcription che dene DNA double stranded re de ine transcription gi kabla DNA strand chik ma do transcribe chigo mare di kharchin chigo mare la yum thiwa jero tila len ga che and thiwa sumba di khare la wa imba na transcription unit la na khala gore ani koi gi diagram khande do stina dire di che ani thiwa shiwa di gene lana khare lagore cistron lana khare lagore and talking about cistron any differences between monocistronic genes and polycistronic genes ani thame thaju dele thiwa thukba dikhare thanga ju di video di nanglo la thiwa thukba di eukaryotic genes la split genes ya lagre ani di lago yumzen khare so kiran ju video de la pause chin di thangbu thiwa thuk di ma kiran ju ma shu ani ngaju ta reme chin di leng kya enda ta thiwa thangbu di ngaju khari imbe definition of transcription. Definition of transcription kiranzo textbook nal kharite orela wimbana the process of copying genetic information from one strand of the DNA into RNA that is called as transcription. So transcription la du zambala ngazu DNA the double stranded ra. DNA double stranded re di nalo ne strand chik gi information di RNA la pha copy che gi process chorwa di la ngazu gi transcription la wores la. Okay, so the gene expression ki step thangbo dirda. Step niwa khare translation. So DNA ne thangbo RNA sugro. RNA ne ani protein soya dilanga ju ki translation lag. DNA ne RNA soya dila transcription che. RNA ne protein soya dila translation. Di kiranzu ki central dogma na la jangyor. Central dogma la na khala wore the flow of information from DNA to protein. It is unidirectional lare. So DNA ne thangbo RNA sugdo mRNA. mRNA ne ni protein sugdo. Protein ne RNA suya yo mare lor. RNA ne DNA suya yo mare lor. The central dogma ki shisung rita. Yema je la central dogma ditis gyuatango ture. Gyuatango khashin ture la wimbana they found new evidence that RNA can be copied into DNA. And the process de la khalagri la wimbana reverse transcription lagre. Ti khonse ki virus kan study chedu zamba ha gore. Virus nanglo genetic material RNA cha gore and RNA the host nanglo ya ludu zamba la kharchi gore viral RNA the DNA la gyutu gore. And this happens through the process of reverse transcription. So central dogma nyama thangbo di duksma unificaresa linear information transfer do stingu do ine jela change ne kharchere RNA the DNA le gyure yo ha gore. 어디랑 아주 칼라레 reverse transcription 라다. 또 아주 대링 아주 가르다고 그러려고 하면 transcription 기 된다 됐다고 그러와. So transcription 나로 니 칼라서 DNA di RNA la copy 쳐야 되라고 그러서. So 디 나로라 replication the manda 와 가리요라고 하면 only a segment of DNA is copied into RNA. DNA 용조 RNA 를 줄고 그랬라요 말다. 와 replication 나로 가지고 DNA 찾아 DNA 싸워를 봐 줄고요. DNA 싸워 쓰고요. 이내 transcription nanglola only a segment of DNA is copied into RNA. DNA ringbu shujore di nanglo section chunji khachire ani RNA le gyurgur. Die khachire lana DNA strand ni nanglo ne strand chik di RNA le gyurgur. Seo chungso RNA la di nanglo strand DNA strand ni do di nanglo ne RNA di de mauro di khargang lo soya strand chik gang lo soya do strand shimba di gang RNA sogumin do. So the transcription gi kheju chador. So transcription ki deshe kharcha the process of copying genetic information from one strand of the DNA into RNA is called as transcription, and the property of transcription is such that only a segment of DNA is copied into RNA and only one of the strands of the two DNA strands is copied into RNA. Okay, so the transcription ki deshe deche tadi thiwa thangbu gi lenderda ta thiwa niwa dikhare law imba na why both the strands of DNA is not copied during transcription tadi gi jablo logic khari ore DNA double stranded re ani transcription ki kabla DNA ki strand chiklan chik RNA la pha copy chigo re DNA strand shimba di khegu chigo mar di kharchi ni res nani di jablo gi gyumzen di kharre la du zambala ta gyumzen ni yor ngazo lotem na gyumzen ni ter gyumzen ni khar re la wi bai na kisi DNA strand ni ga copy chewe bai na RNA la copy chewe bai na ani DNA segment chi gi RNA manda ni la code chi
DNA segment chigi RNA manda ni sugre RNA manda ni gi protein manda ni sugur, right? And this complicates the genetic information transfer machinery. Tipe gonyo bucha do wars la tanye pen remotion bad na tyo imba na DNA double stranded ro, so the thing na ni the DNA imba chasha DNA double stranded. So kisi ro if transcription occurs on both the strands, strand niga transcribe cheni the mau dikhare RNA so imba na transcription of both the strands kisi chungwa imba na sla ro chuna har chire it will produce two different RNA manda ni so do mRNA manda ni so imba na khonzu translate chani protein manda ni so ro, and this complicates the genetic information transfer machinery na di gyumje thangbo dire gyumje ni wa khare law imba na ro kisi DNA strand niga RNA molecule la copy chigi yogana ro RNA molecule sawani sogyo jo marwe ko khar chadu re kunni ni complementary to each other chadu ro complementary ina khajire it will form double stranded. So RNA double stranded chawa imba na ani protein la so thu omar ro ta ni remotion ba jityo imba na ro the double stranded DNA ro double stranded DNA strand niga RNA la so imba na RNA molecule ni sogyo sto kunni ni khare phachu complementary re complementary into zambal khuni ni khajire phazu bond form chigre base parala ani khar chadu re double stranded RNA chadu double stranded RNA phejo goro yomar double stranded RNA it cannot be translated into protein le sethu omar so di choje chuma so gyumzen dige ni laten begi. These are the two reasons. That is why both the strands of DNA is not copied during the transcription process. So lengi di ma thia tingi ni di korta okay diche ta thiwa sumba di khare la wimba na ta kesi DNA ringbu di nalo ne section 2020 transcribe chigi yobe imba na ro ani transcription chesa gi saja dilanga zo khar lagre lawa imba na ani transcription unit lagre ta ngazo transcription unit lana khar lagyo me ta inda ro so transcription unit lawa imba na ta DNA ringbu pe ro di nalo la RNA khawa khawa le so go yome la ni khonzo khar yo la ne regions yor di region dilanga zo khar lagre DNA segment dilanga zo khar lagre lawa imba na transcription unit lagre. So the region di nanglo la region nenga chumbu sum yorda. There are three regions in the transcription unit. These three regions they define the transcription unit. Khar khar re la wimana thangbo dikhare promoter. So di ngombu da jangush mi de di khar dingi ni DNA double stranded dire da ro. Double strand di nanglo la ro section de mao thushi tyongyo sto di saja de di khala ore region di la nga jo promoter lagre. De la ngombu shtendo di la nga jo khala lagre terminator lagre. And dingi ni parala mao dango bu ni parala the DNA ki such region jorwa dilanga jo khar le la wimba na the structural gene lagre seo chungso so the structural gene di RNA le gyurdu re shemba ni di khari pheju dong jo jela ta inda so kira jo diagram di practice chena digre dilanga jo khale re transcription unit. It's a schematic structure of a transcription unit in which there are three important regions: promoter, terminator, and in between the promoter and terminator we have the structural gene. Seo chungso ta desia ta di nanglo la ro ngombu dan jangu tyong gyumzen khare la wimba na ro ngombu di khare it's the template strand. So DNA which has the polarity 3' to 5', it acts as the template strand, and shemba di khare jangu sto 5' to 3' yogesh minde dilanga zo khale gre coding strand ler ta dini ni pe khechum pur da kran zo remote du zambala ngombo di khare do 3' to 5' ingyo di template strand che 5' ne 3' ingyo jangu di khare sha coding strand. mRNA di khatyu ne khar ga lo sugre la na template strand ga lo sugre. mRNA is synthesized on template strand. Template strand ga la shishani template strand ga la base sequence di ga la shishani ani tela RNA molecule chi sugre ro so the template strand la di nenga chumburda. So template strand ki polarity kharesha 3' to 5'. Ta dela khana zo length khate thiwa khate dole sigre lana ro 3' to 5' la di chepo khachin template strand act chigores. Why doesn't 5' to 3' coding strand di khajini digala RNA khachin setu yo mare lana ro DNA dependent RNA polymerase chiro the enzyme which is responsible for polymerizing RNA enzyme RNA setu ge anza kharsa enzyme joro RNA polymerase lage RNA polymerase di khatyu ne khar chi orala na 5' to 3' direction na lo ko ge polymerization reaction di chetu or ro chain elongation la ro nga ju RNA ma dus ma nar du zamba lo ko direction kharna lo sugre 5' to 3' direction na sugre di indu zamba la DNA which has got the polarity 3' to 5' that always acts as the template strand khatyu in the template strand di gi chir
세우 총소 so ta kiran di akbo got chyo yo bin bai na ro kiran zo di template strand chik che coding strand chik che de la DNA double strand to ta khisi kiran loktem na di thiwo di tear da now can you write the sequence of RNA transcribed from above DNA ro kiran zo loktem na lo di te yo di gan la shisha ni information di te yo di gan la shisha ni mRNA khande doj form chi re la ni thiwo ta yer ta nye de la len te sha do so so ngwen ni thia thap shi chia ro ni khala so RNA di khatu ne khar gan la sugur la so template gan la shisha ni sugur la so A gi base complementarity RNA khar re uracil T gaji dikhar re A G gaji dikhar re C gaji dikhar re G so duk chene ye gi tela ma T share so this is the RNA which is transcribed from this particular DNA the DNA double strand di nalo la kisi ko transcribe che yu na ro transcription chungwa imbai na RNA sequence khande doj form chi re di doj form chi re so the practice che worda kina so practice ma che imbai na ti yan je lo ko nyogu chagirda okay the transcription unit gala thande this marks ke je she wi ba na ta yela so promoter than terminator lan yor la so promoter la ta wi ba na promoter di khare it's the region of DNA it's the region of DNA or the DNA sequence that provides the binding site for RNA polymerase so RNA polymerase la di ko yong adalam san jar thuyan di yomar ko la jarsa ge saja di ko ngo shen sa saja ko it requires a recognition site on which it can bind to the DNA gala jarwa la khola khargu war recognition site doj ko the recognition site the sugite or la na promoter region digite or so promoter is the DNA sequence that provides the binding site for RNA polymerase promoter der ga khachire RNA polymerase the yoni de la jargir so promoter la the khwala yore la na it is located towards the 5' end of the coding strand 5' end gi ngonjol yor coding strand gi changu diga ji ki 5' end ngonjol yo gi de design dilanga zo khalegre promoter lagre ani promoter la RNA polymerase jartu gor seuchung so the new jo terminator region la dikhar re this region it defines the end of the transcription process ro terminator gi kharchi gor la na ro thanji promoter lo yong ne RNA polymerase di de la jar ani khoi gi the structural gene gangza ma transcribe chi ro the transcribe che sa wejela ta khadu zogurela na when the RNA polymerase reaches the terminator region RNA polymerase like enzyme the duk smart on terminator sajal li ro and khachi re transcription samshar therefore it is called as the terminator la zo da ma ro la woro okay so terminator like the khwal yore la women it is located towards the 3' end of the coding strand so the location of promoter is at the 5' end and the location of the terminator is at the 3' end of the coding strand so the transcription unit ki teshe chasta so kya zo remove the practice chia but teshe nya da kya so diche jiwa sumba di chawa che ta jiwa shiwa di khare la wi imbai na gene lana khar lago re ani cistron lana khar lago re what do we mean by a gene and what do we mean by a cistron so gene la du zambala definition pe simple yore gene it is a segment or it is a functional unit of inheritance right gene is the functional unit of inheritance tishana degree is the definition right so kesi digala ti sandu deshe ma gya wi imbai na right gene lana khar re it is the segment of DNA which codes for RNA molecules so the DNA sequence or the DNA segment which codes for RNA molecules they are known as genes RNA manda mangborda TRNA rRNA mRNA lane TRNA lana transfer RNA che rRNA lana ribosomal RNA che mRNA lana messenger RNA so kisi segment of DNA gi TRNA sugyo ne segment of DNA dila gene lana digre rRNA sugyo bi bene dila ngazu gene lana digre mRNA sugyo bi mene khola gene lana digre ta gene ka gi deshe dikhran so seu cha so ta desia nganju gi dela ya gene la ming manda shimbaj khari or lana cistron la digi ta term digi ming thonda khari lana cistron is the segment of DNA which codes for a polypeptide cistron lana khalo gore the segment of DNA which codes for messenger RNA and messenger RNA ne khar chagre polypeptide lana protein la gorta DNA segment which codes for a protein is called as cistron tRNA sugyo da mRNA su thunye gi section dilanga ju gi cistron lag marda a cistron is that segment of DNA which codes for protein also which means it codes for an mRNA molecule se tene polypeptide sugre so gene the cistron ni para la khewa ha go so cistron de gene gi chashe re cistron la gene la ne divorta
ine cistron the specific re cistron the khare it is the segment of DNA or it is the gene which codes for polypeptide seo chungso iche ta thiwanga wa dinda cistron la ni khira zo seo cha yo bin ba na cistron la mig khasa rig manda nier monocistronic polycistronic monocistronic la na mono la na chigro ani cistron che polycistronic la wa ba na ni la wa mangbu la ro ni da ni le manga polycistronic genes so there are two different types of genes structural genes la orta wa ta be de sia khewa ta enda monocistronic the polycistronic ni para ki khewa di monocistronic la dinga zo kharna la yor la na eukaryotes na la yor polycistronic genes dikhwa la yor la na prokaryotes na la yor ta monocistronic la gi thunda di kharre la wa yim bai na ro kisi monocistronic desia monocistronic la dinga eukaryotes na la yor la so the eukaryotic haji ki gene yim bai na ro monocistronic la go yumzen kharre the structural gene which is present inside the eukaryote right they code only for one protein so promoter che terminator che ani dingi ni para structural gene yo digi protein chikran chik sugyo na ro gene ne mRNA chik su mRNA dine protein chikran chik sugyo bi imba na adila nga zo khale gre monocistronic legre ko so mono la na chik che cistron la na nga zo kharimbe a segment of DNA which codes for a protein line ba so kesi cistron digi protein chikran chik sugyo na dilo monocistronic che ta digi ta chimba nga zo khare kesi promoter terminator di para yo structural gene digegi protein manda sugyo na protein ching sum thamba sugyo bi imba na dilo nga zo khale gre polycistronic genes legre seo chungso so monocistronic genes de kharna la yore eukaryotes na la yore polycistronic genes de kharna la yore prokaryotes na la yor seo chungso ta nga zo de sia monocistronic latch do structural gene din la interrupted coding sequence yores and the genes in eukaryotes they are called as split genes ta nga zo thiwa next to word da eukaryotic genes which is monocistronic called split genes ke lagor khajin lagor eslar thiwa thuba deta thiwa thama derda monocistronic structural genes in eukaryotes they are interrupted by what khari gi interrupt chesha rela na ro ta pensha na di gene dilasia ta di eukaryotic gene reda monocistronic gene reda ro ko gi protein chik madu code chigo mar ra gene dine protein chik madu sedu go mar disin di kharcha so monocistronic gene cha so ko kharrela so ngi split lago rela so split gene lago yumzen kharrela na ro structural gene di nanglo la coding sequence ta non coding sequence yor intron exon la ni do ngombu mau do protein se wala mau du gugo mar these segment of DNA these red segments of DNA they do not code for a protein polypeptide se tu mar amino acid se tu mar the indu zambala they do not carry any information for amino acid and therefore they are called as introns whereas exons they are the coding regions they are called as the coding regions or the coding sequence exons are the coding sequence so ngazu kharchi gore lawa imba na gene dinde jene thangbo RNA sedu zambala RNA nanglo leta da ngombu mau do exon intron nan do ngazu la khar gugo mare intron gugo mar the body does not need these sequences these red sequences called introns in the mature RNA kisi RNA nanglo la introns dige yo imba na protein setu mar di indu zambala khachi re after transcription modify chani RNA di modify chani intron sama koshir pa mau dige sama patumni koshir ani khar jar gire ngombu sama continuous ma jar shir dilanga zo khale splicing legre ani splicing chesawe jela khardo we have got a continuous sequence of exons and exons ki protein code chigiyo sonza amino acid change code chigiyo sonza and it makes an amino acid chain di kharcha dure protein la dur seo chungso so kiranzo thiwadi eukaryotic genes la split genes ya lago yumzen kharela na ro eukaryotic structural gene nanglo la exons which are the coding sequence they are interrupted by introns which are the non coding sequences coding sequences exons ki para la khare yore introns la niyor di imba sonza nganzo gi eukaryotic genes la split genes ya la reslar teo chungso so ngazu thiwa thu dile len kyainda next ngazu video nanglo la ngazu khar tagre lawa imba na ani transcription process di detail na ma ta enda
고소서 다 다른 아주 모드도 제 아니 term 개첨부 되게 상황에 되셔도 다 조조 티워 쪽들 랜디 키라서 마세요 약보진 템나 팀아도 오케이 땡큐